Dumelang bagešo, ke a le dumediša lebitsong la Morena Jesu. Ke nna Bishop Sako go tšwa Limpopo Polokwane. Ke tliša lentšu la Modimo le kgono ke tšatši la mathomo la Easter. Be re tshwantse ba re le na le conference kerekeng go fitlhela Sontaga bjale ka baka la lockdown. Re namile re dia online service. Molaetša o ke o tišang fa is an online service a maloko ka moka a Fire Bible Center le batheletši ka moka ba batla theletša molaetša o. Modimo a le šofatše bagešo ngwaga ka ngwaga a ke re keteka phenyo ya lehola Morena Jesu le maphelong a rena. Le bjale bagešo molaetša šo ke a o tliša ke lo fa ona ka dintlong tša lena everywhere on the media. Modimo a le šofatše ka moka le amogetšwe go tlo kwa molaetša o. Ke molaetša wa service ya rena online ya 14 hour. Ke 14 hour ke molaetša o leng gore re mo gona re kwele molaetša ka 10 o'clock wa gore God gave us his only son. Gona bjale ke tšwela pele ka molaetša wa Modimo go tšwa go John chapter 19 verse 30. John chapter 19 verse 30 e re, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished, and he bowed his head and gave up the ghost. Le lentšu la Modimo ga a fetša go fiwa vinegar mola, a nama a bolela gore a ba go fedile, it is finished, ya ba o neela moya. This afternoon, Friday, 14 hour, the 10th of April, of April 2020, lefase le tshwantse go tseba gore na Morena Jesu nkana ile a otwa ka tsela ye sefapanong. O be a hwela eng? Nto ke potšišo is an inquiry. E nyaka gore e clarify ka gare molaetša o. Tlogo ya ka ditaba ke ya gore it is finished, go fedile a ke mantšu a Morena Jesu. Ge a be a le sefapanong ba lešo a ekwa bohloko ka gare ga tlala, a pethile ke letšatši go tloga 9 o'clock ya mesong 3 o'clock in the afternoon. Go bala Bibele ya bolela gore from 12 to 3 ya ba go dark bjale. Tšatši la fifala ya ba manaba a diaeng a moroga ya fitla ka nako e le a 3 ya be Morena Jesu o re it is finished. Ya ge motho a re go fedile o ra re ke feditše, ra gore ka nnete Morena Jesu between 9 a.m. and 3 p.m. on the cross a le silent, a sa bolele, ba mo roga a sa roge, a rile tua ba lebeletše, a bolela mantšu a gore it is finished. Ka nakwana ye bana bešo this afternoon ke ge Morena Jesu a be a hangile on the cross. Ebile ka nakwana ye ya 14 hour it was dark, be le fifi man yena a le mowe. Bjale a re tšweleng pele ke bolela gore bana bešo felo fa Morena Jesu be a sa yo a re ke ka baka la go tlaišega ke a kgwane, o be a ra re o feditše mošomo wa gage. Re tla ukwa Bibele ye ka moka bana bešo ba profeta ka moka, Bibele ye ka moka go ka e bala di epistola tša Paulo o tla kwa ga botsebotse gore ya
wa bala the Gospels ga botse wa kwa le bo John e la re ba dileng ka 10 ya gore modimo o ratile lefase ga ka nga ba le romela morwa ga ya le nno shuta re kwela ka moka di bontšha the reason of the death of Jesus, that he was not dying on himself for himself. O be a re kwela go tenya sefapano gore yewe it is categorically clear, unequivocal, no doubt ya gore morana Yesu sefapano o be a sa ikhwele o be a khwela rena jale mo this afternoon o re o fedile. And the question go na bana why morana Yesu a be a kwa go tenya sefapano buka ya Genesis ya bontšha gore ka nnete bana besho rena re wetswe ke sebe sa Adam go bala ba Roma 5:17 o re le khole le tleka ka sebe ra wela ke sebe ka mantso a mangwe rena o beleile jwang rena o lokile jwang o tswa kae o di ba wa sebe ka mogweleng ka gona ya re mo ba ge shuri tlele fasting ra tlakana le sebe ra tlakana le death penalty ke moka ya dula godimo khalefo ya modimo ya dula godimo. We inherited the penalty of sin from Adam. Yeah. Jale rena re khumana ka ra situation se leng rawa o sna ka mogore ka banra ra phonyuga le huka ona e be di ba gore Adama papa le nao o dirile sebe ka moka le lena le dirile sebe le lebane ke koto ka moka ya lehu ke moka le ya dihele. That was the sentence, that was the judgment bana besho re khumane re beletse ka lefaseng le ra khumana kotsi tragedy ya eternal death in the fire and eternal punishment by the wrath of God. Ya re khumane ba gesho ntwe re khumane ka moka. Yes, re khumane ene ke nyaka go bontšha gore this thing is severe. Re be re ka ra danger, severity and cruelty of the penalty of sin under the wrath of God. Ya re be re ka ra potse man kula bona o ikwa o ya di heleng o sna motho a ka o thusha mara gore go sna solution on earth, go sna payment ke re ga go sna ntho e ka tswang lefaseng because ka moka re le ba dira dibi go sna ntho e botse e ka tswang mo lefaseng ba dira dibing ya khotsofatsa modimo ya khotsofatsa khoro fa patolla mo le be se gona re be le ka ra ko o ra gore ka nnete re be re tlhoka the agency and the emergency of the death of Jesus. Le khola morana Jesu e be le lona le le tlhokagalang. It was an emergency case, very urgent. Ka le khola be lona le be le fetjape ke mo ka go di hele kana ra tlhalosa gore why morana Yesu it is finished. Ke nyaka go le tšwetša pele ka tabe ya gore ke no bolela gore yes ke gatelele gore go sena selo ke le molao wa Moshe o paletswe melao ye lesome paletswe ditlhabelo di paletswe tša dipudi tša dikgomo di paletswe ya ba molao. Justice yone e nyaka fela penalty to be paid. Yeah, it is very sad. Go bolela gore ka nnete mang le mang in the Old Testament the Old Testament saints, unbelievers, all one group e be le bana ke le holana le lo ya kwa di heleng ka moka go bo sna tsela je pedi go bo sna kgetho gile wa bona ka ra bophelo bja gago go sna kgetho go sna alternative. This is the situation bana besho
mara mamotla ke sa o rerela ke nyaka go botša gore there is an alternative. Yes, re be re le ka gara kgatelelo ya sedi bana bešo, no respecter kore no discrimination. Mang le mang o be a le under this penalty, under this sentence. Yeah, e be le death sentence. Bjale ka re be le ya o ya o ile e be na bile le death, e be le life sentence. Bjale Morena Jesu re ya mmona sefapanong taba tše di botse ke tše ke rata go le tisetša mo go tšona ge re sa le ka gara kgakanego ge lefase le lekile melao ya mošo e lekile kore wa tseba ke eng ka gara bothata ka gara tragedy ka gara danger, no exit, one way to hell, under death, no mercy. Modimo a re bona man, in the midst ya lehu genocide, Modimo a re kwela botlhoko a tiša morwa wa gage gore a te a re patelele molato wo ka gore bo sena motho a ka re patelela molato wo yena a tla ka lekgolo a gage gore a te a re patelele this penalty re te re lokologe sebeng re te re lokologe lehu kore a gona ka tsela yo ka lokolwang lehu ka ntle le go lokologa sebeng ande ke rata gore ga gona ka tsela yo ka lokolwang go satane ka ntle le gore o lokologe sebeng le lehu a go ka mokgwa mongwe ka ntle le go lokologa molaong wa sebeng le lehu a gona ka tsela ye nngwe e be le one way. Ya kore Modimo re a mmona gore ke Modimo a change a re sebe ke sebe o ska dia sebe o ska se di Modimo a re o ka dia sebe o ta hwa ene o ta hwa man bjale ke mo re bona bana bešo gore Modimo a rena ke Modimo a order ga gona di favor man no ya ba Morena Jesu wa fitlha ba gešo ya le ka konyana wa tseba ke offering for our sin German ya tla fumana molao o šenne meno o re lebeletše hwa Morena Jesu a re hwela sefapanong ge a ba bapolwa o be a le ka gara assignment o be a le ka gara mošomo o a rometšeng ke Modimo go tla go dira o be a sa itirele o be a direla rena koteng ya sefapano kore yena e be le nna wena ka mantswe a mangwe a bapolwa man kore Modimo a mmolaya a mo slothera like a sheep a be botsebotse setlhabelo se ke altar sefapano ke altar ya Modimo sefapano is an altar of God mo a beng a bolaya morwa wa gage le gopola story sa Abrahama a bolaya morwa wa Isaac le Modimo be a di akaona mokgoo slaughtered his son for us. I'm a slaughterer, man. But about the lamb that carries the sin of the world. And what about God? Morena Jesu o dirile mošomo ana ka re ke feditše, it is finished. O be a ra gore bjale ke beile fase pele ga Modimo pele ga katholo pele ga khotho pele ga kgoro ya legodimo setlhabelo se ke ba hwetše nna Modimo ke dirile mošomo wa gago papa o nthometseng ona ya pele ga maathudi ya ba wa se tisa setlhabelo sa ka le wena e le ga Modimo a dumela a se amogela the great judge ya Morena Jesu a bona gore go fedile jwale Maria lefile Maria tšhologile ebe Morena Jesu wa bona gore Maria ka tšhologile Bibele without the shedding of the blood there is no remission. Ya Maria tšhologile ba gešo for our redemption, for our salvation, for our forgiveness, ntho e kgolo payment ka gore Bibele re moputso wa sebe ke lehu ka lekgola gaga is our payment for patage ke mo ka gore pateletse ba gešo ke taba tše di botse tšewe
tše ke di tlišang this afternoon gore banna o fedile mogagešo o fedile man sebe sela se be se re imela kgatelelo ele e kgolokgolo yela a e go fedile tsela e butswe morana Yesu Kriste a khansela dilo morana Yesu a emiša lego a khansela a re bulela tsela ye ntswa ya bophelo ya go ya le godimo a re kopantšha le modimo. What a reconciliation. Ra khumana peace. Yes, ra khumana peace with God. Ra khumana reconciliation with God. Yeah, don't do ya mathomo ke reconciliation. Le khulela morana Yesu le ke la gore welantša le modimo ka gore kgawane le modimo kwa tšhima Eden kwa separated. Now we are again separated from sin unto God. Gore re bana ba gaga re be majalefa a re ketekeng ba gešo re celebrating gore morana Yesu paid our debts. He paid our penalty. Yeah, ge motho a pateletse molato o sa kolota. No more owing, no more credit. The law cannot demand anything. Sin cannot kill me anymore. Death cannot manifest in my life. It is terminated. The devil has some molela owe le ka sa morago. O be a nagana re ke se kgosi. O be a nagana gore o feditše ka morana Yesu nako nngwe Yesu a re it is finished. Who was finished was Jesus. Even who was finished. I have got this news. For it was the devil who was finished. It was sin that was finished. It was the penalty that was finished. It was the death that was finished. It was the law that was finished. It was the grave, the power of the grave that was finished. Ya o ya sa bone motho. Ka bula ma tlhoti ya bolo khumane mofuma o wele. Ya ka le kula morana Yesu o be a sa tsibore he was shooting himself on the food. O be a sa tsibore wa ipola Satan. Bibele re nke ba tsibe gore dilo tse di ka mogao nka ba tlogetse morana Yesu. O ne a sa tsibe bana beso e le sephiri gore between 12 and 3 God was twisting things. Things were twisted. Ah, Jesus. It was a twist. Oh my God. It was a turnaround. Arpapara. Ukumana mush awe lemon. Ukumana sanamata. Kamushawali sisi. Ukumana sebese fenjwe. Ukumana mola o fenjwe. Ukumana upenyo. We are more than conquerors in Christ Jesus. Ya reba fenye. Ha ke no bolela reba fenye. Reba fenye. Tshwana ke reversal. Ya reversal ego. Ka re le hu le tlile ka wana le modimo bjale death is terminated. We are now separated unto God. Modimo le sho fa to ba gesho. Ya ba re khumana everlasting life. Now justice is served. The Lord is satisfied that we are now righteous. It is finished. It is finished. We are the righteousness of God. It's time to celebrate, move around, that we are the righteousness of God. Oh my God. No more contamination. Yeah, even coronavirus is included in this. No more death of coronavirus. The blood of Jesus. We should this virus or you are dead. You are terminated. Yes, get the ruling. That was the order. Khumana tshwarelo. Yes, gore ba sokologa ba khumana tshwarelo will not perish but live, but have everlasting life. Ya ba gore o felile bogale bja modimo ga bo salego. Morana Yesu o lefile o botse tsela jalo
a se re kopantse le modimo fela ne o botse tsela bona le monna le ena ba botse kwa the first man who entered paradise paradise e be le ka lehu la morena Jesu go jwale ba ge shukere it is finished. I'm here to declare the finished work of Jesus at Calvary for you. Jesus won the heart of God and obtained forgiveness from God. Instead of dying and going to hell as a sinner under the wrath of God, you can now come before God and ask forgiveness. Everyone is a sinner in this world. You are a born sinner. Yes. Anything. There is nothing you can do to be right before God. You need to open your heart for Jesus so that you can find this forgiveness from God. Your sin can be forgiven now. Yes. Jesus was a Pharisee. Na assignment. It is finished. As far as God is concerned, it is finished. Project is finished. Mushumo ufedile wa redemption. Mushumo ufedile wa salvation. Mushumo ufedile wa healing. Mushumo ufedile wa blessings. Uziwara curse is broken also. For that we should be blessed. It's a blessing. It's a blessing, yes. Kawakalaru bari image. Aradi yasilo. Tabayena the grace ya mudimu. Agawala manjol, the grace of God is here. Magagashu. The grace is yola kakarage. Arlewu geng tupuloye. Arikiti freedom ye. Are celebrating this life. Are celebrating Ruchi. Sin cannot rule us anymore. Death cannot rule us. The law cannot command anything from us. The devil cannot oppress us. Are get again this victory. We are more than conquerors. It is finished. Tell the enemy it is finished. Tell the devil it is finished. Tell sickness it is finished. Tell the law any law. Since the law is abolished, how no more allow more fasting that should rule you. Confess it. Claim that you are free by the blood of Jesus. Tell sickness, tell death, tell curses, yes, that it is finished. I'm here to decree upon your life in the name of Jesus. Whatever you are going through, it is finished. Leana coronavirus, it is finished. I prophesy against it. Yes, coronavirus, it is finished. Lukulala, it is finished. You are spreading, it is finished. Your infection, it is finished. I decree healing over those who have contracted it. Everywhere you are by the blood of Jesus. Quarantine. Hey, I decree, I declare the healing of Jesus. I declare the blood of Jesus. I declare deliverance, that this curse is broken in the name of Jesus. Every power by the death of Jesus must submit. Be free where you are. I don't know what you are going through right now. But you are fighting with a defeated enemy. Your life is a done deal. It's yours. Stand up in the name of Jesus. Call this name. Claim it. This life that Jesus Christ has given us is an inheritance, is freedom, is deliverance, is joy, is peace. Stand up during the night. Tell that enemy it is finished. The Lord bless you. In the name of Jesus. In our country and elsewhere. Coronavirus.
God has terminated you. Your days are numbered in this country and all over the world in the name of Jesus. You are not a winner. Don't glory yourself. Only the cross of Jesus be glorified. I thank you, Bateleki. Modimo so far ka lebitso la Jesu. This is my comfort regarding coronavirus to the whole world, that Jesus Christ has sorted it out, this pandemic. On the cross, he has power and authority to terminate it. As nations, let us come before God and ask forgiveness, and he will our name. Muteleji, let me pray with you wherever you are now. Ukulele mtula mudimu. Yeah, be inspired, be motivated, be strong, stand strong this afternoon. Kalukula murana Jesu, claiming your life. There is life for you. And take our responsibility. I want to pray with you. Dear Father, I come to you. I now realize that I'm a sinner. I was born a sinner who deserves to die and suffer eternal death and a punishment in hell. I'm asking you to forgive my sin and write my name in your book of life. Thank you, Lord. I congratulate you this afternoon, and after this lockdown, is preaching the gospel of Jesus, his death, blood and name. God bless you for being so patient to listen to the word of God.